ক্লাস 9 নবদত্ত গ্রামার কোশ্চেন ব্যাংক বইটির চ্যাপ্টার 5 জয়েনিং অফ সেন্টেন্সের পেজ নাম্বার 77 যে ইউজিং অফ অ্যাপোজিশনের যে এক্সারসাইজগুলো আছে 10টি এক্সারসাইজ আছে সেই এক্সারসাইজগুলো সলিউশন করে দিচ্ছি। শেক্সপিয়ার ইজ এ ফেমাস প্লে রাইট, হি রোড মেনি ক্লাসিক ট্র্যাজেডিস। তো এটা আনসার করলে হবে শেক্সপিয়ার কমা এ ফেমাস playwright a famous playwright comma wrote many classic tragedies. Next question number 2. Puri is a popular sea beach. It is situated in Odisha. Puri, a popular sea beach. Puri, a popular sea beach, is situated in Odisha. Next question, Kolkata is the capital of West Bengal. It stands on the Hooghly River. ঠিক আগেরগুলোর মতনই এভাবেই করতে হবে। কলকাতা the capital of West Bengal Kolkata, the capital of West Bengal, stands on the Hooghly River. Next, Sourav Ganguly is the pride of Bengal. He led the Indian cricket team for about 5 years. তো এটা আনসার হবে সৌরভ গাঙ্গুলি comma is the pride of Bengal, led the Indian cricket team for about 5 years. Next question, the Eiffel Tower is a landmark of Paris. It is an iconic structure. তো এটা আনসার হবে the Eiffel Tower comma the Eiffel Tower, a landmark of Paris, comma is an iconic structure. Next question, the book is Paradise Lost. It is an epic poem by John Milton. তো এটা আনসার হবে the book comma Paradise Lost is an epic poem by John Milton. Next, question number 7. We visited the monument. It is the Taj Mahal. তো এটা আনসার হবে we visited the monument, comma Taj Mahal. এখানে একটি মাত্র ফাইনাইট ভার্ব আছে ভিজিটেড, এবং আর এখানে কোনো ফাইনাইট ভার্ব নন ফাইনাইট ভার্ব নেই এবং ফাইনাইট ভার্বও নেই। এটি অ্যাপোজিশন হিসেবে
পজিশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তো মাই ব্রাদার স্টাডিজ ইঞ্জিনিয়ারিং, হিজ নেম ইজ রাহুল। তো মাই ব্রাদার রাহুল, রাহুল স্টাডিজ ইঞ্জিনিয়ারিং। Full stop. Next, he visited Jodasako. It is the birthplace of Rabindranath Tagore. তো এটা আনসার হবে হি ভিজিটেড জোরাসাকো, দ্য কমা দিয়ে দ্য বার্থ প্লেস of Rabindranath Tagore. Next, do you know Mr. Acharya? He is the former chairperson of the committee. তো এটা আনসার হবে do you know Mr. Acharya, the former chairperson of the committee.